Na nataka atueleze, and we want him to tell us vile alikuwa mwizi, the moment he was a thief, na vile alimaliza mpaka akashinda wizi, sasa sasa mhubiri. How did he overcome that spirit of stealing and now is a servant of God? Na jambo la kwanza, the first thing, pia utueleze ni aina gani ya wizi ulikuwa unahusika ndani, because kuna aina nyingi ya wizi. He has to tell us first of all what kind of stealing was he in, because there are different types of stealing. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Tumekaa miaka enda miaka rudi, lakini ni siku ya leo waje Mungu nikaweza kutoa ushuhuda wangu mahali penye nimetoka na mahali penye naelekea. It has been years and years in and out that now it is time for him to reveal or to come out the testimony how he has been through his life. Kwa sababu nimekaa na hata wengi wao nimekaa nao miaka zaidi ya miaka 5, miaka 6 mpaka hata tumefikisha mwingine miaka 10. We have been staying some of even more than 5 years. Lakini sijawaambia ushuhuda yangu. But I have never testified before you who are mine. Mahali penye nilitoka na mahali penye naelekea. That where I come from and where I'm heading to. Kwa siku ya leo waje nikaeleze. Today I want to tell you. Mimi naitwa Robert. My name is Robert. Nilizaliwa Uganda. I'm a Uganda. Na Mungu akanifanya nikaungana na wenzangu hapa Kenya. And then God connected me with brothers in Kenya. Na wakati nilikuwa Uganda, when I was still in Uganda, tuko vile mama yangu alioleka. There is a way my mom got married. Vile alioleka akakaa kwa huyo baba miaka 10. And then he stayed in that marriage for a period of 10 years. Na hiyo miaka 10 huyo baba hakuna mtoto alimpea. And then when she was in that marriage, he could never give birth to that. Mama akachoka, akaona watu kwa nyumbani wanamwambia umechaza choo. And then he could not persevere the humiliation. They tell him she was feeding that toilet of that place. Wakawa wanamwambia maneno, huyo mama akachoka na hiyo maneno. And they could feed him some more than she got tired. Akashindwa shida ni yeye ama shida ni baba. And then she could not understand it was the problem us or the man she was married to. Kwa sababu huko kitambo watu walikuwa wanajua shida ni mwanamke peke yake ndiye ako nayo. In the old days people believed that when people never give birth the problem is the woman. Wao wanajua hata mwanaume anaweza kuwa na shida. They didn't know that even a men do have problems. Mama akatoka pale akakuja huku Kenya. And then the mother shifted from Uganda and came to Kenya. Vile alikuja Kenya alikuja saiza huko Eldoret. And then he came to the Eldoret area. Vile alikuja Eldoret akakaa huko. And then she stayed in Eldoret. Vile amerelax mawazo kidogo. And then she was there to find a place to feel comfortable. Akaenda tu pale tena akarudi kwa hiyo familia. And then she went back to that family. Na akajipata ako na mimba. And then she could find that she is now pregnant. Ako na mimi, sasa akaambia wazazi niko na mimba. And then the pregnant was Robert. Hao watu wakasema sio, tuwezi kubali yoyote ambayo tusema huyu mtoto ni wetu. And then the people also they did also accept that she was pregnant and that pregnant was not from that family. Wakaanza kulalamika wakijua huyu mtoto si wetu. And then they started complaining, knowing that the child was not from their family. Mama akavumilia na akatoka kwa hiyo nyumba akakuja kwao. And then the mother also could left that family and went back to their home. Akanizalia huko. And then they give birth to Robert at their mother's place. Na mama akaona ya kwamba mimi niko pale lakini nitateseka kwa sababu wazazi wamenikataa. And then the mother could see that the future of the brother here could have problem because they have already rejected him. Lakini kufuatia ukweli ilikuwa mimi si wa hiyo familia. And to tell the truth, I was not a member of that family. Lakini sasa mama alikuwa anataka kujifariji tu kwa hao familia. But the mother was trying to comfort so that she can suit in that family. Akaniacha pale kwa shosho yangu mwenye anamzaa. So she could leave. The mother could leave Robert to the grandmother. Kama niko na mwaka 1.5. He was now 1 year old. Bila aliniacha hiyo mwaka na nusu, shosho aling'ang'ana na mimi mpaka nikafika miaka 10. So the grandmother was the one to take care of him until 10 years. Bila shosho wakati aliniacha naye alikuwa na nguvu.
the grandmother was still having that image. Lakini ilifika mani shosho pia macho ilikuwa naona ikashindwa kuona. So the moment that time the grandmother could see very well, but the time goes now seeing was a problem. Sasa ikawa mimi niko na yeye, lakini tuko na vitu naitwaga chikas zile sijui zinaumanga watu. So when he was growing up, there were these things we call chikas. They affect your legs. Hizo chikas zikawa zimeniuma kila pale, mikono hata miguu. Even they can affect the entire body. Hata nikishindwa siwezi nikatembea kutoka tu kwa nyumba na nitoke nje, niona ni uchungu. So walking was a problem to him. Hata walikuwa wamenipeleka shule lakini nikashindwa hata kuenda shule. Even now going to school it was also a disaster. Ikawa na mama yangu mwenye ambaye anafuatana na huyu mama. So the brother to the mother also was there. Kila wiki anakuja mara mbili. So in every week he can come 2 times. Anaitoa hizo vitu lakini ziisha. So he was coming also to remove those chikas, but he could not finish them. Zimekuwa ni kama nimetuma na hizo vitu. So it means like that you were a disaster to Robert. Kwa sababu nilikuwa tu mimi peke yangu na shosho macho haoni na babu pia macho haoni, lakini hao ziwaumi. So grandmother and the grandfather they could not see, but Robert had the problem. Those things were. Mimi peke yangu ndiye nilikuwa nashinda na hiyo. And he was the one infected alone. Huyu mama naye pia kama mwanadamu akafika mahali pia akachoka. So the sister to the mother also got tired. Akawa kila wakati anatoka huko anakuja kwa wiki mara mbili na anaona mahali penye anatoka ni mbali. So and the sister to grandma was coming from far, so it became a problem also. Na bila alishindwa hivyo akasema waje nichukue mtoto na nikaende na yeye. So the sister to mother decided to shift with him. Akaenda na mimi. So he shifted with him. Na akanilinda chinzi vile ambaye inatakikana. Kama alikuwa na punishment mtu, lazima punishment kila mtu. Kwa hiyo hapo anaangalia mtoto wake wala sio wake. So the sister to the mother also she could discipline him very well, the way he's supposed to discipline him and the other kids. Ndio hiyo maisha nikajua kumbe huyu ndio mama yangu sasa. So from that moment he could now knew that this is the mother. Kwa sababu mama ametoroka nyumbani, hataki mimi nikamuulize mambo baba yangu wapi. The real mother was run away and she didn't want to be asked many questions. Hata akikuja nyumbani anakuja kwa mbio tu, anakimbia, hataki mimi anionekanie mahali penye niko. Even if she comes home she would just stay for a little while and then goes away. Kufanya hivyo anataka mimi nisimkaribie kwa nitamuuliza baba wapi. Because she would not want him to meet her because there will be many questions to be answered. Kwa sababu tuko na watu wanaweza kaa nao na pia tuko na maneno wanakuchomea. Because you can stay with the people but they are speaking words. Lakini nafika mahali pia nao pia unachoka, unaanza kuleta vitu, unaanza kutafuta uone hii solution itakuwa nini. So when you are passing through things you have to find the solution to know it. Na hii solution nikapata, lazima nipate mama na anipeleke mahali penye nilizaliwa ni wapi. So she had to follow the mother to show him where the father is. Kujia alikuwa anataka kuniwekea kwa familia sio yangu. Because the mother wanted to put him where he didn't belong to. Kwa hivyo sasa ilifika mahali pale. So when to get to that point, mama vile alikuja huko Nairobi, akakuja huko Nairobi sasa. So when the mother was now in Nairobi here, vile alikuja huko Nairobi maisha ikamwendea vizuri kwake. So the life was good to her. Akapata Mwarabu. Then he could find an Arabian man. Huyo Mwarabu akawa Mwarabu ambaye naye pia ako na roho ya wizi. Then that husband also had a spirit of stealing. Akitoka pale hata akikuja kwa benki anaweza iba pesa na atoke bila kumwona. That he had a spirit even he can come to steal in a bank and you could not notice him. Na akawa anamtrust huyo mama Saidi. And then that husband also could trust the mother. Lakini alikuwa anamwamini Saidi. He was one of his work trustee. Hata pesa zingine alikuwa anachukua pesa anampea yeye ndiye anaweka, hataki kuchukua hizo pesa zenye amekuja naanza aweke kwake. So the money that was being stolen was given to the mother of Robert to keep it. Hizo pesa mama ndiye alikuwa anaweka. He could keep it. Na hiyo wakati mama akajulikana nyumbani, sasa hiyo ndio Songo mwenye ambaye ako Nairobi. So now when the mother was here in Nairobi, the name that when she goes back at home, he was now the rich one to be praised all around the village. Kulingana na huyo baba yangu mwenye na huyo mama bila alichukua na hiyo baba mwenye ambaye ako nayo. So this was coming in because of the husband she was married to. Hizo pesa yeye alikuwa anafaidika ndani. And then she was the one benefiting from that money. Kwa sababu kila kitu mama alikuwa anatumana na jaribu sasa
juu na chini, aone kila kitu. Pia hata kama mimi nitasahau familia yangu, lakini aone amenifanyia kitu ya maana. So now the mother could chip in and make sure she's providing everything so that brother could forget. Kama ni mashamba akanunua. Even if it is concerning issues of land, she bought them. Kama ni ng'ombe akanunua. Cows, she could report them. Lakini hizo vitu zote shida alikuwa naye, hapo anaingiza jina yangu ndani. So all these things were bought, yes, but they were not written under his name. Kwa hiyo sasa hizo vitu zikawa huyo baba anafaidika na hizo vitu. So the ones that were there was the one benefiting from it. Na kufika pale paka mama akafika wakati, sijui kama unajuanga kubadilisha pesa, na ikawa pesa fake alafu ubadilisha na pesa mzuri. So even the mother grew in that stealing also. Alifika kwa hiyo kiwango kujiza pesa zenye anaweka, anataka badilisha ni kama yeye pia anataka kukono huyo boss wake. So that even she would know the really money and the fake one, she would change it. Kwa boss yake hapa anahesabu pesa, lakini huyu anapea tu kuweka. Sasa huyu naye pia anajaribu apate njia ya hizo pesa zenye ameweka abadilishe, ampe hizo pesa fake. So even she would went further and even change the money, give the fake one to this husband and keep the original one. Alifika kwa hiyo kiwango. That was the point where she would grow. Na Mungu naye pia akamwaibisha kwa sababu hizo vitu zikaenda, lakini zilikwenda bila anatakana. So this thing, God ashamed him because this thing could not succeed the way she thought. Na kwa pale, and they were still there. Vile ambaye mama alikuwa ameng'ang'ana, amejaribu sana kufanya hiyo kazi. So when the mother, she had tried to do that work, anajaribu kunifurahisha. She was just trying to please Robert. Lakini nikinapokaa maisha yangu naona ya kwamba siko sawa. And when Robert could sit down and examine himself, he could see it's not okay. Mbona alidanganya kunionyesha familia yangu? Why did he not? She's not ready to show the family where he belongs to. Hiyo kitu ikaniuma. Sasa nikaanza kuwa na roho nyingine ambaye ni hatari sana. So these things could disturb him, and then he started to develop another spirit. Nikaanza kuwa na roho ya kufanya hizo vitu ni zingine, kama nikiona ni haribu, at least akuwe na roho, akuwe na kichi na msukuma akuje aone kama atanipeleka kwa familia yangu. So he started to develop that spirit of destruction. So he would want to destroy whatever mother had bought so that he can come back. Na hizo vitu kama amenunua hizo, kama ni ng'ombe, nachukua hizo ng'ombe na mimi hata bado ni mdogo, lakini najaribu niende nikauze. So he started now to take even the cows the mother she had bought at home, and then he tried to sell them. Hizo vitu wakawa wananipata, wengine wakinipata wananichukua na wananiambia rudisha hii ng'ombe. So when they find him, they could tell him just return back those cows. Hiyo roho ikawa imezama ndani yangu kabisa tena. Now that the spirit started developing more and more. Akawa amenunua kahawa, tuko na kahawa huko nyumbani na kuna mwezi ambaye kahawa amenunua kahawa, lakini hiyo kahawa sikuwa nataka, yani ionekane ni kama nasaidia huyu baba yangu huyu. So even at their place they do plant coffee, and there is a season for coffee, and then even when they have planted coffee, him wanted to destroy so that the stepfather could not benefit from it. Nikawa najichafua hizo majina, nikaonekana mtu mbaya. So the name turned, he was not a good person. At least mahali penye akuwe na roho na akuje nyumbani akanipeleka kwa baba. So his aim was that to disrupt the mother wherever she is, she can come and take him to their father. Lakini hakufanya hivyo. But the mother could not give him. Sasa mimi nikawa hiyo roho imeniingia ndani tena kabisa. So the spirit of destruction and stealing started developing deeper. Kama ni yetu imezuiliwa, sasa naenda hata ya jirani. Even when it is at their home, they are restricting. Now you can go to the neighbor. Ikawa baba mwingine ambaye anafuatana na huyo baba. And then there was also another stepfather, the one he was staying with. Na nikawa yeye anauzanga ng'ombe. And then his business was to sell cow. Lakini hiyo wakati hakuwa pesa zake ameweka mahali popote ama kwa benki ama wapi. The money were not being kept in a bank. Sasa mimi nikachukua hizo pesa. And then I could take that money. Na hizo pesa sijui vile nitatumia, lakini nimechukua zote. Sijui hata zilikuwa ngapi. They would take that money without even counting them. Lakini yeye kulingana vile alisema ilikuwa nusu milioni. And the one on the money said the total was $500,000. That's Ugandan money. Sasa vile nilienda pale nikawa ameenda shule. Sasa nimejifanya ameenda shule. So now he can portray himself, he is ready to go to school. Na hizo pesa nilikuwa nimechukua sana. And he is with that money.
Lakini sasa shule yote wakajua mimi ni mwizi. So even the school they could notice he is a thief now. Hata kijiji mzima wakajua mimi ni mwizi. Even the entire village now came to discover he's another thief. Hata kaunti mzima wakajua mimi ni mwizi. Even if you account they realize now he's a thief. Lakini hiyo wizi yangu vile nilifanya hakuna siku nilishaienda jela. But when he was that in that speed of stealing, he has never been taken to court or to jail. Lakini mimi kwangu nilikuwa nafanya nipelekwe jela, at least nisukume mama akuje mahali penye niko. Inside himself was doing it so that he can be taken to jail, so that the mother could come back. Lakini hizo vitu Mungu alikuwa ananipigania sikufika hapo. But he didn't reach the point of getting jailed. Lakini ikafika siku moja, and then it comes one day, nikawa sasa imefika wakati wa kutahiriwa. Then it comes the time of circumcision. Na hiyo kitu ikawa imeniudhi sana, kwa sababu huko mtu akitahiriwa anatahiriwa lazima akawa amekomaa. So in Uganda they do circumcise people while are grown up, and he could not feel good, he was disturbed. Tukawa na mwaka mmoja nafanya nitahiriwa lakini nikakataa. So a year come he was supposed to be circumcised but he refused. Lazima mama akuapa na nipeleke kwetu kwanza. So he wanted the mother to come to take him where he was given birth to. Lakini hizo vitu vikifaulu. And then he never succeeded. Kwa sasa nikawa niko hiyo hali. Then he was in that situation. Hata kama ni mandizi nilikuwa naenda kwa mandizi ya wenyewe sio yetu. And even it comes to bananas, he could now go to the neighbors and they cut them. Hata hizi kuku mimi nilikuwa nashika. Even now he extended even taking chicken not belong to him. Hizo vitu zote zilikuwa nafanyika kwa sababu nikaweza kukusa roho yake mahali yako. And these things he was doing them in order to make sure or to provoke the mother to come back. Ikafika wakati wa shule. Then it comes time of school. Mimi nilikuwa sasa hata hizo vitu nafanya nikienda shule, hiyo shule mimi sitaki kuenda lakini nataka tu nilikuwa na pesa. Hata kama kuenda kwa movie niende nikaangalia movie. So he just come go to school with that money, but in really mind he doesn't want school. He want to go to movies. Na hata mimi sasa nikawa nimeharibika kabisa, hata siendi shule kabisa, mimi ni mtu wa kwenda tu kwa movie. So it comes a time even going to school is a problem. Now the thing was there to go and see movies. Hata ikifika wakati wa kufanya exam bisi kwa ndani. When it comes time of exams, he was not nowhere to be seen. Lakini ikifika kuenda kwa klasi nyingine mimi naenda. But when he needs promotion, he is appearing himself. Sasa mimi naenda tu peke yangu kwa hiyo klasi nyingine lakini sijafanya exam. He could take himself to that class even without doing exam. Nakumbuka nilikuwa class 4 mpaka class 6. He remembers when he was in standard 4 up to standard 6. Nilikuwa nafanya tu term moja na naenda kwa class nyingine. Then he could just learn one term and then move to another class. Lakini hizo term zingine mimi navumilia tu nikikaa kwa movie. And the other time he spent in movies. Lakini sina haja ya kwenda shule. He didn't have that urge to go to school. Na hizo vitu zote nilifanya hivyo nikamkuza mahali penye hapo. And then these things were being done like that in order just to provoke the mother wherever she is. Lakini hizo vitu zikueleka. But he could not succeed in all those things. Nikawa roho ya wizi na roho nyingine ambayo ni ya usharati. Then the spirit of adultery came in and the spirit of stealing. Roho ya usharati ilikuwa inakuja hivi. This spirit came in like this. Hizo vitu si kwa naiba kwa sababu ya wasichana. I didn't just steal this because of girls. Lakini mimi nilikuwa naiba kwa sababu ya maisha yangu nikaenda kwa movie. So that he was just stealing in order he can spend it in the movies. Lakini naye pia siwezi nikasema ni neema, lakini ilikuwa hiyo ni spirit pia. It's not the grace, it was a spirit. Nikienda kwa msichana na nimwambie ninakupenda. If I meet a girl and then I say to that girl I love you, huyo msichana lazima anipende. That girl would never say no. Ijalishi niko na nini wala niko na nini. It doesn't matter what he was having. Lazima huyo msichana anipende. That lady would follow for Robert. Hiyo vitu likafanyika na tapaka hata na wakati nilikuja hapa Nairobi. And these things, even that spirit would follow him even whenever he shifted to Kenya. Hiyo kitu ilinisumbua kwa maisha yangu sana. And that spirit has disturbed him in his life. Na nikashukuru ndugu yangu ambaye Justus. And then I thank a brother Justus. Vile ambaye niliwakuta hapa Kenya. The way I met you in Kenya here. Nilikuwa nimekuja lakini nimekuja kwa mama yangu. I came but I came to my mother's place. Sasa niko na hiyo naenda kanisa lakini tuko na vitu inanisumbua mambo ya usharati. But he could go in church, yes, but this spirit could not leave him. Kwa nikienda tu kwa msichana nimekataza mpaka nafika mahali nikasema mimi nimekauka sasa nikaoa.
he could be told to stop it. Even there's a time he came and confessed he never married. Lakini ikifika tu nikienda tu kumsichana na nimwambie. But even when he meets just a lady and tell her, shaingiana na huyo tena tunaanza kufanya usharati. But when they just spoke, they come together and then they sin. Na hizo ndio vitu ambayo nilikuwa nafanya pale. And these things he has been doing. Kwa hivyo ile kitu nataka, ile swali nataka niulize ndugu Robert.